হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আজকে আমি যে অ্যাপস নিয়ে আলোচনা করব, সেটাতে আপনি খুব সহজে $100 পেপালে উইথড্র দিতে পারবেন এবং এটাতে আপনি খুব ভালো পরিমাণে ইনকাম করতে পারবেন। তো চলেন আমি দেখাই কিভাবে এই অ্যাপসটা কাজ করে, কিভাবে ইনকাম করতে হয়। তবে তো প্রথমে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, আপনার কিছুক্ষণ ওয়েট করবেন এটা লোডিং হওয়ার জন্য। তো এই গেমসগুলোতে কোনো রকম সাইন আপ করা লাগে না, কোনো রকম রিস্ক নাই, জাস্ট খেলবেন আর ইনকাম করবেন, এরকম একটা ব্যাপার। কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে। প্রিপেয়ারিং রেস্টুরেন্ট, মূলত এই অ্যাপটা একটা রেস্টুরেন্ট। এখানে আপনি যত খাবার দিবেন অত ইনকাম করতে পারবেন। তার আগে বলে রাখি, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এখানে আমি রিসার্চ দিই। ফার্স্ট ডিস্ক অফ হাউ এটা কিভাবে কাজ করবে আমি এটা দেখেন আমার অনেকগুলা কয়েন জমা হয়ে গেছে, 1.07 মিলিয়ন। তো আমি এখানে ভিডিওটা দেখলে আমাকে 27 মিলিয়ন কয়েন দিবে। আমি জাস্ট ভিডিও Do you feel afraid or get stuck while speaking English? Almost everybody does. So we are the platform to overcome this problem. You can speak to thousands of native or non-native speakers for free. Practice with them and learn English together. So download the app now and start practicing English. তো এটা শেষ, আমি এটা কেটে দিলাম। তো আমার ওয়ালেটে দেখেন কতগুলো কয়েন জমা, 55.7 মিলিয়ন কয়েন জমা হয়ে গেছে। এখানে আমি লেভেল রাখি, লেভেলের এখানে 45 সেন্ট আমাকে দিবে ভিডিওটা দেখে। Tell you about this game. No joke, you can win money. Like serious money. First things first, you have to download the app. Then create a username. Each game's quick, only a few minutes. You can win hundreds, if not thousands of dollars. Well, if you're good, like me. You can cash out straight to PayPal. That's fine, no problem. Try this app. I hope you win. তো জাস্ট আমি কেটে দিলাম, দেওয়ার পর এগুলো আমার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে। দেখেন $70 হয়ে গেছে। তো এটা আমি আবার একটা ভিডিও দেখে আমাকে আরো কিছু দেবে। প্রথম প্রথম ইন্টারনেট কিন্তু একেবারে করবেন না, আগে $100 করেন, কাজ করেন, খেলতে থাকেন গেমসটা, তাহলে আপনার ইজিলি $100 হয়ে যাবে আর সেটা পেপালের মাধ্যমে আপনি উইথড্র করে নিতে পারবেন। উইথড্র অপশনে আমি দেখাবো কিভাবে উইথড্র করতে হয়। আর আমার যখন $100 হবে আমি অবশ্যই ওই সময় একটা ভিডিও তৈরি করে আপনাদের দিব কিভাবে উইথড্র করতে হয়। তো আগেই আপনার $100 করেন, আমি সাজেস্ট করবো। আমি লেভেল কিনে নিয়েছি। তো এখানে আমার কাছে এবার এখানে লেভেলের জন্য দেখেন আমি আবার একটা অ্যাড দেখলাম, আমি 45 সেন্ট পাবো ডলার। অ্যাডগুলো কাটবেন না, যতক্ষণ আপনার টাইম আর শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যাডগুলো দেখতে থাকবেন, তাহলে আপনি পেমেন্ট পাবেন 100%। তো দেখেন আমি এবার কেটে দিলাম, দেওয়ার পর
আমার ওয়ালেটে 70.21 আছে, এখন দেখেন কত হয়। 70.46 আছে। আমি আরেকটা ভিডিও দেখলে No joke, you could win money. Like serious money. First things first, you have to download the app. Then create a username. Each game is quick, only a few minutes. You can win hundreds, if not thousands of dollars. Well, if you're good, like me. You can cash out straight to PayPal. That's fine, no problem. Try this app. I hope you win. এবার কেটে দিলাম, দেওয়ার পর রেস্টুরেন্টে আরো অনেক, তো আমি রেস্টুরেন্টে এটা আরো আগে ক্রিয়েট করছি, এগুলো আমি কিনছি, এই যে হোম ডেলিভারি দেওয়া এগুলো রান্নার কুকার এগুলো আমি কিনছি। তো এখানে স্ক্রিন আছে, স্ক্রিন অপশনে যাওয়া স্ক্রিন করতে পারেন, তিনটে স্ক্রিন আছে, ভিডিও দেখে দেখে স্ক্রিন করতে পারেন, দেখেন কি আসে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখা শেষ, আমি সবগুলো একটা একটা দেখাই আপনারা দেখেন। 8.27 মিলিয়ন আমাকে কয়েন দিতে পারে। দেখুন, আমি এখান থেকে কেটে দিলাম, জাস্ট এভাবেই রাখবেন। তারপর আপনি কয়েন কিভাবে নেবেন, বা সরি আপনি পেমেন্ট কিভাবে নেবেন আমি আপনার দেখাই থাকুন। তারপর এখানে কাজ করবেন, করার পর এইরকম ইন্টারফেস আছে, সেম ডলারের ইনকামও এখানে করতে পারবেন। এরকম ইন্টারফেস আছে, মূলত এখানে অ্যাড দেখে আমি কেটে দিলাম এটা। দেখুন এভাবেই মূলত আপনার ইনকামটা হবে। তো এখানে আমাকে 1.11 সেন্ট মানে $1.11 আমাকে দিয়ে আমি জাস্ট এই ভিডিওটা দেখি, আমার এখন আছে 70.66 সেন্ট। তো এভাবেই মূলত ইনকামটা করতে হয়। আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন। দেখেন এটা আমি টোটালি নেব, এখন আমার ডলার আছে $18.77। তো আশা করি ভালো লেগেছে আপনাদের। তো ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। এখানে আর কোনো কাজ নেই।